different play. That is spicer chain. Many touches are there. I said agate touch, professional touch, friendly touch. Like that, yeah. 40 process as a church for the touch, elders, blessings and all. Yeah. Again to the focusing through eyes. So Nayana teaching, geography teacher has to see, the teachers especially see the students in eyes. Depth in eyes, when he sees the students in eyes, the learning takes place and the modification behavior takes place through the Nayana teaching. So, example is fish. The fish, when he sees his siblings, the learning, he teaches how to swim and other things and all. Similarly, the teacher sees the eyes of the students. By seeing the eyes of the students, the students can change the behavior. Then the focusing through thoughts, enunciation through thoughts, manasa vichi. That is, thought is, so that here the importance is the teacher has to think all the time. Majority of his time, they are thinking about the students and thinking about the college and the curriculum, everything. He should not forget about that. So, the example is tortoise. The tortoise lays eggs in sand and when he swims in the sea, he thinks about the laying of the eggs and the egg latches and the offspring comes from the egg. Yeah. முட்டை இட்டுட்டு இதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த குஞ்சுகள் பொழிஞ்சு விடுகின்றது. ஸோ வாத்தியாருங்கிறது எப்போ அந்த படிப்பு பிகாஸ் we are preparing the teachers for the students, college, school teaching. அதனால் எங்களுக்கு எங்கள் காலேஜும் ரொம்ப கட்டுப்பாடோடு இருக்கும். Normally saying something is not teaching, it is pre-planning. Everything has been organized in teaching. That is pre-planning, objective-based, in earlier subjective-based, focused. Need skills of communication, active teaching, interaction, surfing. So, the teacher has to classroom has to gather more things to say it to the students. He has to see, he has to wander for information. Tanithiru, pasithiru, vilithiru. Teacher has to surfing இருக்கணும். நிறைய விஷயங்களை பசங்களுக்கு சொல்லணும்ட்டு he has to get the informations. That is surfing and free willing tendency. He has to say the informations. So, understand. So, the subject knowledge is resourceful, technically well informed, well informative, career ladder. So, teacher is a career ladder. So, he has to send the students. ஒரு சினிமாவில் கூட சொல்லுவாங்க ஏணியை ஆகாயத்தில் போடுங்க, அப்போதான் கூரை மேலே போடாதீங்க, ஆகாயத்துக்கு போக எண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. aim at the sky, then only you will reach up to the grandfather's nose அப்படின்னு ஒரு சேயிங் இருக்குது. ஆகாயத்துக்கு புரிய வைங்க, அப்போதான் நீங்கள் தாத்தாவோட மூக்கு முட்டமாவது எட்ட முடியும். ஏன்னா மூக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் டெத் டைமில் கூட மூக்கு வளரும்னு சொல்லுவாங்க. மூக்கு நகம் முடி இது மூணு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால தான் aim at the sky, then only you will reach up to the grandfather's nose. Classroom management, independent இருக்கணும், not dependent. There are many teachers, different types of teacher. Lazy for teacher, authoritative teacher, dogmatic teacher, creative teacher. So you should be independent teacher, dynamic teacher, self-managing teacher. Lazy for teacher will not manage the classroom, transactor. So new information has to pass on to the students every day, new geographical information, baptism of fire. The teaching profession is a ticklish job nowadays. It is like a baptism of fire. ஒவ்வொரு நாளும் நெருப்பு மேலே போய் ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ இருக்கிற டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். ஸோ tranquility. In those days long back, it is அமைதியாக போயிட்டு இருந்தது. Students become the passive learners. What the teacher explains to the students, they can passively listen everything, but it is active learner nowadays. The baptism of fire, that is
ஒவ்வொரு நாளும் இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் ஸ்கூலில் ப்ரொஃபஸர்ஸோ டீச்சர்ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நிறைய கற்றுக்கணும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபேஸ் பண்ண ticklish job nowadays. Teaching is a ticklish job. Back towards situations. So, back towards situations. Now, whenever the situation arises, different conditions, different things arises, yes, the show is led to activate immediately and surpass the things. Unpredictable situation. If the teacher is ready for the unpredictable situations. So this dynamic relating to situation, according to the situation, changed the thing. That is teaching, the modern teaching, risk-taking behavior, aerobatics. He has to jump and see the information, new things he has to incorporate and import to the students. Hyperactive teacher nowadays, not the active teaching, hyperactive teacher or hyperactive teaching, hyper-flexible, transient in problems, transcendent and beyond the territory. Teachers are beyonders. There is a beyonder is not a dictionary word, but we can able to understand what is beyonder or beyondric. That is, we are above the territory level. The teacher has to pass, the teacher has to move, teachers to move above the territory level with his beyondric nature. There is no territory for the teachers. Above the territory, he has to go and import the subject matter. அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் few minutes. அது ஒன்று few minutes. So just I am அடுத்த பிக்சர் சீக்கிரம் இதை பாருங்க. I classify the teaching approaches of the different approaches to teaching. ஜியாகிரஃபியை எப்படியெல்லாம் நம்ம டீச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். Here the teacher controlled instruction, learner controlled instruction, group controlled instruction. இதில் இந்த மாதிரிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணி பண்ணணும். I used to take classes for IPS officers. So I used to classifying the teaching in this bunches. அது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியுங்கிறதுனால அது பண்ணுறேன். I don't think so. These things are ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் யூ கேன் சி. ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இந்த டீச்சருக்கு பாருங்கள், டீச்சர் கண்ட்ரோல்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் பார்க்குறோம். டீச்சர் கண்ட்ரோல்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் லேர்னர் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பஞ்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் ஜியாகிரஃபி டீச்சிங். டீச்சர் கண்ட்ரோல்டு அடுத்தது போங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், டீச்சர் கண்ட்ரோல்டு மோனோலாக் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இதெல்லாம் வருது. லெக்சர் மெத்தட், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட், டீம் டீச்சிங், chalk and talk method of teaching, visual illustration method, textbook illustration method, source method. அந்த ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are applying at the primary level. Other things, colleges and schools, we are applying higher education level. Similarly, teaching method, inductive method, we are applying deductive method of teaching, storytelling method. சிலது பார்த்தீங்கன்னா primary level we are applying it. ஜியாகிரஃபி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோரி டெல்லிங் மெத்தட். பெரிய மலை இருந்தது, காடு இருந்தது, அந்த குளிராக இருந்தது, இதெல்லாம் சொல்லும்போது தட் இஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் மெத்தட். ஜியாகிரஃபி வி ஆர் இன்கார்பரேட்டிங் த ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபினாமினா இன் டீச்சிங். ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட், ட்ராமடைசேஷன், என்கொயரி மெத்தட், ஹியூரிஸ்டிக் மெத்தட். ஸோ டயலாக் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சாக்ரட்டிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங். ஸோ சாக்ரட்டிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்னா கேள்வி கேட்டு பதில் எழுது. These things comes from the Renaissance. ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி வரும்போது கேள்வி கேட்டு பதில், எப்போ கேள்வி கேட்குறோமோ அப்போ தான் பதில் கிடைக்கும். அதனால ஒரு பாட்டில் கேள்வி பிறந்தது அன்று நல்ல பதில் கிடைத்தது என்று. பிரெஞ்சு புரட்சி ஆரம்பமானது கேள்வி கேட்டதுனால தான். அந்த அரசாங்கத்தில் மக்கள் கேள்வி கேட்டாங்க. தட் இஸ் அவர் தான் அந்த சாக்ரட்டிக் மெத்தட் வந்து அவர் வடிவமைச்சார். டியூட்டோரியல் மெத்தட், இன்ட்ராக்டிவ் மெத்தட், சூப்பர்வைசர் ஸ்டடி மெத்தட். ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒன்லி.
இதெல்லாம் வேண்டாம். பாருங்க இதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது டீம் டீச்சிங். ஒரு கிளாஸில் நம்ம எப்படிலாம் டீச் பண்ணணும், டீம் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ். ஒரே கிளாஸில் we are sharing the equipments, audio visual aids and the teacher and the learning area. இதெல்லாம் பிரிச்சு we are teaching. அடுத்தது ஓகே creativity based instruction, inductive method, deductive method, storytelling. இதெல்லாம் அடுத்தது பொண்ணு. அடுத்தது பாருங்க group controlled instruction. So first I said the teacher controlled instruction. Teacher himself impart the subject matter, and the learner controlled instruction. Your learning is activated and learned by the student himself. And the group controlled instruction, the panel discussion, debate method, the மாதிரி நிறைய இருப்பாங்க. 65 field work based on local geography, geographical inquiry based field work, discovery of new archaeological field sites, hypothesis testing based field work. இதெல்லாம் அடுத்தது பாருங்க teaching geography to regional attributes. Geographical regions are location identification, geographical regions are spatial extent. இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ரீஜனையும் பிரித்து ஒரு ஸ்டடி இருக்குது, மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்குது. இதே மாதிரி ரீஜன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். டீச்சிங் ஜியோகிரஃபி த்ரூ சோஷியல் ஜியோகிராஃபிக்கல் கேரக்டர், பாப்புலேஷன் ரீஜன்ஸ், லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் டீச் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்கை we have to incorporate. Agriculture regions, intensive mental region, mental map. அடுத்தது ஓகே சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் teaching methods பாருங்க. கேரி சிஸ்டம், Picton plan, Batavia system, Becquerel plan. இதெல்லாம் பார்த்து இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்டு டீச்சிங் ஜியோகிரஃபி. இண்டஸ்ட்ரீஸை லிங்க் பண்ணி இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஜியோகிரஃபி டீச்சிங் டேக்ஸ் பிளேஸ். அடுத்தது இப்போ ஹியூமன் மெத்தட், பொலிட்டிக்கல் மெத்தட், அசைன்மெண்ட் மெத்தட், டால்டன் மெத்தட், டேட்டா பேஸ்டு மெத்தட், human franchise method, ஓட்டுக்கல்வி adult voters education and the human rights method. Okay, thank you. So identify 79 different types of teaching methods in geography. Thank you for the professors, stalwarts, for giving this opportunity to disseminate my information, what I equipped information to you one and all. Thank you. நன்றி. பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஊக்குவித்தால் ஊக்குவிக்கப்படுபவன் தேக்கு மரம் விற்பான். இந்த டீச்சர்ஸ் கால் தான் இந்த ப்ரோஜர் கண்ணா நீ படிடா, நீ வருவடா நீ படிடா அப்படின்னாங்க. ஸோ அது பண்ணேன் நான். அவங்க தான் எனக்கு வந்து சைக்கிளில் என்னை பைக்கில் கூட்டின்னு போயிட்டு ஜியாகிரஃபியில் சேர்த்து படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணாங்க. பட் நான் அதை ஜியாகிரஃபி முடிச்சுட்டு எனக்கு சரியாக சூழ்நிலை திவாரி சார் கூட பிஹெச்டி கொடுத்தாரு, எம்ஃபிலும் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் பிஎஸ்வி சார்கிட்ட வந்தேன். ஜியாகிரஃபி எஜுகேஷனில் நான் ஜியாகிரஃபி பிஹெச்டி பண்ணேன். தென் நான் டிட் மை செகண்ட் பிஹெச்டி இன் ஜியாகிரஃபி. இதெல்லாம் டீச்சிங் ஆஃப் ஜியாகிரஃபி கரிக்குலம், அதில் நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணேன். இந்த சமச்சீர் கல்வியிலையும் அந்த ஆத்தராக இருந்திருக்கேன். இந்த சிபிஎஸ்சி புக்ஸ்க்கும் ஆத்தராக இருந்திருக்கேன் நான். அப்புறம் எனக்கு வந்து 80 லண்டன் எஃப்ஆர்ஜிஎஸ் வாங்கினேன், ஃபெல்லோ ஆஃப் ராயல் ஜியோகிராஃபிக்கல் சொசைட்டி லண்டனில் வாங்கினேன். எனக்கு தனி ஒரு இடமே ஒரு இருந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்க எனக்கு டீ கார்டு எல்லாம் அனுப்பியிருந்தாங்க. எஃப்ஆர்ஜிஎஸ்க்கு வாங்கினாங்க, அதில் கொடுத்தேன். நிறைய கட்டுகள் டீச்சிங் ஆஃப் பிரெயின் ரிசர்ச்சில் நான் இவர் கையில் வாங்கினேன், மன்மோகன் சிங் கிட்ட அவார்டு வாங்கினேன். என்னோட பிரெயின் ரிசர்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி இன் இந்தியா. இந்த எமோஷனல் லோபை ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது வலது பக்க மூளையில் படைக்கும் திறன் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு அது ரிசர்ச் பண்ணதுனால எனக்கு சயின்டிஸ்ட் அவார்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஐ ஷேர் மை ஃபீலிங்ஸ் வித் யூ. நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய பண்ணேன். ஒரு 23 டிகிரி டிப்ளமா பண்ணி என்னோட இதெல்லாம் கட்டுரைகளும் எம்பிஏக்கு பாடமாலாம் வச்சுருக்காங்க. அதுவும் ரைட் பிரெயின் ஓரியன்ட் கரிக்குலம் எம்பிஏக்கு பாடமாக வச்சுருக்காங்க. நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங். அதை எடுக்கன்னு நான் சொன்னேன். படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் இல்லையா, சுற்றும் வரை பூமி சோழும் வரை காற்றுன்னு சொல்கிற மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ சாரை பார்த்து உங்களை பார்த்தெல்லாம் எனக்கு வந்து இட் கிவ்ஸ் டானிக் டு ஒர்க் மோர் சொல்லிட்டேன்.
So, good afternoon, one and all. I am Dr. Surendran, Assistant Professor and Head, Department of Defense and Strategic Studies. Basically, a geographer from the Department of Geography, University of Madras. I did my PhD under Professor Jagannath sir, and my brain is totally supported by Professor Sivanganam sir. So here I am going to speak about the frontiers of areas of teaching in geography. As we all know, I started doing my PhD from 2011 onwards. So we were in a phase of starting from the scratch of how we do or the geography which has attached or taken computers as a tool to grow up with the current. So now that is the phase where I am, and we started with starting with unsupervised classification, then supervision. We started enhancing our skills with the age of 2024 where the artificial intelligence comes into action. So we as a geographers, we are also into this AI technologies, and that's where I'm just going to open up. I'm not going to give any deep study on this artificial intelligence, but I'm going to just tell that where and all we have hope or score in the geography of artificial intelligence. So artificial intelligence is playing a transformative role in geographic studies, which is having a very good impact on research, analysis and applications across various subdisciplines. So taking it into categorizing into tasks, so looking into this data analysis and processing. So we were beginning at point of time, we were downloading the data and running applications in our desktop computers. Now it has changed towards into the cloud. Okay, nothing to download. We are just opening the servers. We are interacting with the codes, and we try to do analysis and submit the results. So AI enables efficient analysis of massive geospatial data sets. For example, satellite imageries, lidar scans, population data, and so on, through machine learning algorithms. So ML, which is part of AI, so uncovering hidden patterns and trends. So to do a basic land use land cover analysis using unsupervised or supervised classification, I did my classification for weeks and months. It's now this, because of introduction to this AI, it is just a fraction of seconds. It is doing it for the whole Tamil Nadu, whole India, or any part of the world, and that is where that we are going to make use of this into our discipline. Right. So techniques like image recognition and NLP, natural language processing, helps to automate feature extraction and analysis, which saves time and improvise our accuracy. So we do a lot of errors while creating the sample points or putting the points and telling that it is a water body, it is a forest, like that. No, now we are just giving a sample to the sample itself. Okay, just giving this, identify this as a water body, then it identifies rest of other things. We used to give randomly for the whole image, partially we will touch up all the areas and tell that this is water body. Now it is not like that. You select some pixels and tell this is going to be water body. Yes, it is picking up and doing some analysis with the use of machine learning algorithms. So next, coming into predictive models. So predictive models and forecasting process. AI algorithms can